Good day everyone. Our lesson for today is about solving rational equations. Solving rational equation. By definition, an equation involving rational expressions is called a rational equation. To solve a rational equations, we have two important guidelines. Letter A. Eliminate denominators by multiplying each term of the equation by the least common denominator. Letter B. Note that eliminating denominators may introduce extraneous solutions. Check the solutions of the transformed equations with the original equations. Okay. Now, we are going to cite an example for solving a rational equations. Okay, example 1. Solve the value of x by the given rational equations. We have 2 over x minus 3 over 2x is equals to 1/5. Okay, so we are going to illustrate the solution for number 1 for finding the value of x. So in here, example, we have the denominators x, 2x, and 5. So the LCD or the least common denominators is 10x. In left side na equation, multiply by 10x. And then ang right side ng equation. So 10x din. Okay? So we have 10x multiply to 2 over x. Eliminate ang x. So 10 times 2, magiging ano na siya, 20. Next, 10x times negative 3 over 2x. So, eliminate na ang x. 10 divided by 2 is 5 times negative 3. So, negative 15. Okay, next. Equals 1/5 times 10x. So, still nandun pa rin yung x. 10 divided by 5 is 2. Then, i-write lang natin ang x. Okay? Continuation. Okay. So, nandito na tayo sa 20 minus 15 equals 2x. Okay? So, 20 minus 15 is 5 equals 2x. So, pwede natin siya over 2 to eliminate 2 on the coefficient of x. So, 5 halves equals 2x over 2. So, the value for x is 5 halves equals x. Kasi may eliminate na yung 2 dito. Okay. And that's the answer for number 1. Wow! Okay, for example number 2, solve the value of x. 12 plus x over 25 plus x equals 3 over 5. In this example, we can apply what we call a cross product or yung tinatawag natin na cross multiplication from the numerator of the left side times to the denominator of the right side. So, ganito ang mangyayari ngayon dyan. Itong denominator naman ng left side i-multiply sa numerator ng right side. Ganyan na mangyayari. Yan.
Okay? So, kapag ginawa natin yan, magkakaroon tayo ng panibagong form of equation. So, ito ngayon ang magiging result. 12 plus x multiply by 5. Yan. Ito ngayon ang sa left side. Next, sa right side naman equals 3 multiply to 25 plus x. Okay. So, sa ganitong format, yung ganitong format ay probably mawawala na tayo sa fractional form. So, magiging horizontal form na lang siya. Diba? Horizontal form. So, hindi lahat ay pwedeng gamitan ng ganitong solution, yung cross product or cross multiplication. Pwede lang to kapag ang left side ay single term at yung right side din ay single term. So, pwede kang mag-cross product. Okay? So, pwede na natin gamitin ang cross or rather, ang distributive property. Diba? Yung 5, distribute natin sa 12. So, 5 times 12 is 60. Then, yung 5, distribute natin sa x. So, magiging plus 5x. Okay, tapos na tayo sa right side. Then naman, sa left side rather. Then naman tayo sa right side. Yung 3, distribute sa 25. So, magiging 3 times 25, 75. Plus, yung 3, distribute sa x. So, magiging 3 times x or 3x. Okay. Next. Again, simplify lang natin yan. Simplify lang natin. So, pwedeng gamitin naman sa ito sa ating next part ay yung tinatawag natin process of transposition, kung saan pinagsasama-sama ang merong variable at walang variable sa magkabilang sides. Okay? Tingnan natin. So, ang 5x ang magiging kasama niya si negative 3x. Bakit naging negative? Kasi from the right pupunta siya sa left sa process of transposition. Kaya magiging negative 3x siya. Next, remain ang 75. Si 60 from the left, lilipat niya sa right. Sa process of transposition, magkakaroon niya ng negative 60. Ayan. Okay? So, malapit na. Ginagawa mo. 5x minus 3x gives 2x. Tama, 2x. Kabila naman, 75 minus 60 is 15. Correct. Next, all over 2 left and right side para ma-eliminate yung 2 na nasa coefficient ng left side. Okay, so eliminate na ang 2. Mga kapatid, ang matitira na lang ay ang x. Kaya x equals 15 over 2. So, nakuha natin ang value ng x. The value of x is 15 halves. Galing mo! Okay. Para sa example number 3, solve for x in the equation. 1 all over 2x plus 10 equals 8 all over x squared minus 25 minus 2 all over x minus 5. So, sa case na to, hindi natin pwedeng gamitin ang cross product sa dahilang ang kanyang right side of the equation ay 2 terms. Tangi lang nating magagawa ay hanapin ang least common denominator ng bawat denominators. So, paano paraan? Ang gagawin lang natin, i-simplify muna natin ang bawat denominators using factoring. Okay? So,
So, ganito ang magiging output. Ang 1 over 2x plus 10, yung denominator niya, pwedeng gamitan ng factor of 2 quantity x plus 5. Next, yung 8 over yung x squared minus 25, pwedeng gamitan ng factoring. Ang factor siya ay x minus 5 quantity x plus 5 quantity minus yung last term ng right side. Rewrite lang natin kasi lowest term na mismo yan. Okay? So, sa paraang ginawa natin ay makikita natin ang qualified or pwedeng maging least common denominator. Kung ano yung divisible sa first, second, and third terms. So, here we go. Nakuha natin ang kanyang least common denominator. So, 2, meron 2. X minus 5, meron 2. At saka x plus 5. Okay? So, next. Ngayon, dahil nakuha natin ang kanyang least common denominator, pwede na natin i-apply by distributing the least common denominator among the rational equation. So, ito ngayon ang magiging result. So, yung 2 may eliminate sa denominator na may 2 at saka yung x by 5. So, ang matitira na lang ay x minus 5. So, x minus 5 times 1. So, nandun ang x minus 5. Okay? Next. Para naman sa 8 over x minus 5, x plus 5. So, cancel. Eliminate ang x minus 5. Eliminate din ang x plus 5. So, matitira na lang ay 2. I-times mo ngayon sa 8 equals 16. So, lagyan natin ang equal sign. Then, 16. Next, in last term, may eliminate ang x minus 5. So, matitira na lang ay 2 at 2 x plus 5. Okay, dahil meron na siyang 2 and 2, so magiging minus 4 quantity of x plus 5. Quantity x plus 5. Okay? Okay, tuloy-tuloy natin ang kanyang pag-simplify hanggang ma-reach out natin ang kabuang final answer. Okay? Adjust lang natin. So, ang masisimplify lang natin dito ay yung negative 4 distribute to x plus 5. So, yung x minus 5 bring down lang natin. Yan. So, x minus 5 bring down. Ganun din ang 16 i-bring down lang natin. So, ngayon, itong negative 4 mati-distribute siya. Negative 4 times x, so negative 4x. And negative 4 times positive 5, negative 20. Okay, tuloy-tuloy lang ang pag-simplify. Ang gagawin mo naman, pagsasamahin mo lahat ng merong variable sa left side at yung walang variable ay sa right side. Okay? Process of transposition, bring down x. Then from negative 4, pag lumipat na sa right, siya maging positive 4x. Ang ginamit na ay process of transposition. Tapos yung 16 minus 20, pwede na simplified. Ibibigay siya ng negative 4. At yung positive 5, pag dinala natin sa right side, magiging from negative 5, magiging positive 5. Okay? Yan natin. So, yung x plus 4x ay 5x. Tama. At yung negative 4 plus 5 ay positive 1. Tama. So, eliminate na natin by 5. Ito rin ay over 5. So, maka-cancel out ang 5. Therefore, ang magiging value ng ating x ay x equals 1 over 5. So, nakuha natin yung final answer. Bigyan na natin siya ng box. Wow!
That's all. And that's the end of my lecture. Thank you and goodbye. God bless you.